अजीत WebTV देख रहे दर्शकों ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਫੋਰਮ ਵੱਲੋਂ 17ਵੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਈਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ। Again, very grateful to the British Sikh Consultative Forum, who co-host and who sponsor this event and have done for many years. And over the years I've been hosted, we've got into quite a good and familiar groove of how to organise the event and put it all together. So thank you once again to the British Sikh Consultative Forum. Distinguished brothers and sisters, please accept the Sikh salutations. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. A very happy Vaisakhi to you all. Vaisakhi, for the people of Punjab, is a time to celebrate the spring harvest and welcome a new agricultural year for Sikhs. It is also known as Khalsa Sajna Diwas, or Khalsa Formation Day. On the 30th of March 1699, the 10th Sikh Guru Gobind Singh Ji formed the noble collective of initiated disciples known as the Khalsa, blessing them as the nucleus of the Panth, the followers of the Guru's path. By exalting them, he brought to fruition the seeds sown and cultivated by all 10 Gurus over a span of 230 years since the birth of Guru Nanak Dev Ji in 1469. As such, the Khalsa's identity and the way of life reflects the fulfillment of Guruji's vision of an ideal human being committed to wisdom, virtue and responsible conduct. I just want to welcome everybody, my lords, ladies and gentlemen. Can I say, to see so many MPs here are important. But as ever, I don't get much choice. You know you've got it booked already. He's already talking about next year, don't you? So can I first of all say, particularly to our parliamentary Sikh, Hindu, Indian communities, can I welcome you to speak to this very special reception to mark Baisakhi, also known as Spring Harvest Festival. One of the most important days in the Sikh and Hindu calendars for different reasons. For Sikhs, Vaisakhi is an occasion marking the birth of Khalsa in 1699. For many in the Hindu community, this time of year marks the traditional solar new year. For each community celebrating, it marks time when families and friends come together to worship, to celebrate, to renew their bonds of community. So I'm so very proud that we can share in the festivities that you are all here today. Happy Baisakhi. Let us enjoy this evening, but not let us forget what you have done for this country, the United Kingdom, the fact that you have been here as a community in our need. We can look back in history, and the history of the part that you played, I can only say thank you. My uncle was in the guns. He always talks about the Sikh regiments, the role that you played, the loss that you suffered. You've always been there. When we needed this country to be rebuilt, you were there in our hour of need. You continue to ensure that we are one great community. So I want to say thank you for what you've done. Not only in the past, but what you'll do in the future. And I say to Pat, it is my absolute pleasure
to welcome you to Speaker's House. To me, this is what these state rooms are about. It's about our community. It is about bringing us together in support of each other. So can I say, enjoy the evening, and I send my heartfelt best wishes to you, your family and friends, for a happy, safe and peaceful festival. Thank you everyone for attending. You know, next month, exactly in a month's time, I will have been in this great institution for 24 years. And I was just thinking, it was about 5 years that I was into the journey that I was joined by Ajit as an MP. So I'm reflecting back, and the truth is, in those early years, I'm not sure we would have had a gathering such as this in this house. Thank you very much, Mr. Speaker, and thank you to Pat and thank you to Eddie Hughes for ensuring that all of our communities are represented. I can't tell you, it's so heartwarming to look out and see you in this room. And can I just say, I'm proud that the Labour Party has 2 Sikh members of Parliament. My good friend Preet Gill, where is she? There she is, wonderful Preet. And of course, Tang is our wonderful, wonderful colleague and friend. This is an important moment to celebrate the enormous contribution British Sikhs make to our country. The values of service, particularly to the community, of fairness and justice at the core and the heart of Sikhism. And let me, on behalf of Labour, take this opportunity to thank all the Sikh organisations and charities that are constantly supporting communities in Britain, serving hot meals, volunteering, committed to public service. Thank you for your contribution. Waheguru Ji Ka Khalsa. Waheguru Ji Ka Fateh. Can I just say, when I first got elected in 2019, I had never been into a Gurdwara. And since, I hardly look forward to anything more. I have found the community to be so incredibly welcoming. I'm a Catholic myself, and so I feel I'm naturally drawn to other people of faith, but it would be difficult not to be drawn to the incredible warmth that comes from the Sikh community, the great works that you do in helping other people, and I think you exemplified that during the pandemic, where I saw hundreds of people being fed from the Gurdwara in Willenhall. So clearly I'm an enthusiastic convert and a keen follower, but when I came to Parliament, that was only accentuated when I met Preet Gill. Now, anybody who knows Preet will know she is an incredibly charming and compelling woman, and so she persuaded me, quite easily I think, to join the APBG for British Sikhs. And although I think I've not been particularly effective in helping her to champion some of the causes that she has worked on through that APBG, I'm certainly enthusiastic in the contribution that I make. And so for me, it has been an absolute privilege to join Pat this evening in co-sponsoring this event, so I have the opportunity to address you very briefly and convey to you my thanks for the amazing work that you do right across the country all the time. Thank you very much. I was privileged to be Education Secretary for 4 years, and I know that the theme of this year's celebration is values-based education. And I remember a visit I made very early on in my time as Education Secretary to a wonderful school in West London, the Guru Nanak Sikh Academy. I met a local MP who said, "Michael, you're going to be blown away by this school. Everything about it is brilliant." That was the first, and very possibly the last time, that I agreed with John McDonnell. But that school inspired me as it's inspired generations of young people. And one of the things I wanted to do as Education Secretary was to say, how can we ensure that the values-based education that this wonderful academy provides can be available for many more children? So under the Academies programme and the
free schools programme. There are many, many more schools now, with the Nishkam Schools Trust and the Khalsa Trust, that are providing a values-based education, not just for children from the Sikh community, but for children from every faith. And do you know what? Every single one of those schools is good or outstanding, a reflection of the values of your community, the faith that you place in education, and the way in which your faith allows those schools to have a culture of both excellence and equality. Because I know central to the Sikh community is the belief that we want the very best for all of our next generation, but we also want to ensure equality as well. The Sikh community, Sikhism, has at its heart a belief in valuing everyone equally. Of all faiths, yours is perhaps the one that has promoted equality between the sexes more than any other, and it leaves those of us like me in the Church of Scotland well behind. And it's also the case that that belief in equality and dignity, as Pat and as Eddie and as David Lemmy mentioned earlier, is manifest every day, every week, in the charitable work that goes on in Gurdwaras, the food that is provided to those in need, and the open welcome that is given to everyone. Pat said earlier that we should be proud of our country because it is a multi-ethnic, multi-faith, multicultural nation. And I am hugely proud, but I am, like everyone here, especially proud of the contribution made by the British Sikh community. Mr. Speaker, Right Honourable Secretary of State Michael and Mr. David Lammy, MPs, guests, and the many volunteers. Thank you for coming here. We are very honoured by your presence. It gives us a great deal of pleasure that so many people come here every year. This function has now become a permanent feature of Parliament. Every year we have it, and thanks to Mr. Speaker, we get the opportunity to have it in these splendid halls and rooms. This is the 17th Vaisakhi at Westminster, and every year it's become more and more of a success, and more people come. This time we had over 90 organizations here at the moment. So quite a representation of the Sikh community from Manchester, Huddersfield to the south. So we have representation from all over the country. With the number of people now wanting to come here, maybe we will ask Mr. Speaker to build an extension here to accommodate so many people. Last year, we put a lot of emphasis on interfaith, and we set up our interfaith group. A lot of young people have joined, and it gives me great pleasure that there's so many youth and young people interested in interfaith. Interfaith is, in a way, I think, the cement of bringing together different faith communities and promoting peace. And we have our chairperson who's been quite prominent in the interfaith thing. This year our theme, we have a theme every year. This year our theme, as you have rightly said, is value-based education. We have a number of Sikh schools around the country, and I think I would not be wrong to say they've been an asset to this country, because they're all value-based schools, all value-based education in those schools, and we hope that future generations will continue with them. I won't take much more of your time. I want to thank everybody, but there are other people who will come. Thank you very much again for coming. Vaisakhi is a time for us to reflect on the values on which the Khalsa Panth was founded. The defence of freedom, equality and the betterment of all. And this year, as every year, we reaffirm our commitment to the values of Sri Guru Gobind Singh Ji and the Panth who devoted themselves to in 1699. These internal values remain as important now as they have ever been. And it's why I'm very pleased that this year the theme for this event is centred on values-based education. I've spoken many times about what an inspiration my dad, the late Ajit Singh, was when I was growing up. He came to Birmingham from India in the 1950s, where he later became president of the Guru Nanak Gurdwara in Smethwick. Education was a huge thing for my father. In Punjab, as a boy, he would spend the day at school, and then once he got home, would be expected to go out and work in the fields.
It was really hard, thankless work, except for this time of year when the harvest came in. And he used to tell us later in his life that he really regretted not completing his education. All he really wanted to do was to better himself when he finished school, which he wasn't allowed to go on to university like others because, of course, then he migrated here to the United Kingdom. So, I would like to welcome on behalf of British Sikh Consultative Forum. This is the 17th celebration at Westminster. It's an honour to have so many members of Parliament, ministers and guests. May I also thank Speaker Right Honourable Lindsay Hall for extending us to use his house over and over again. Today, we have representatives, as Giselle said, over 90 organisations, spreading from Manchester, Huddersfield, North, London obviously. We also have members of Parliament from many constituencies, from Scotland to South of England and Wales. We have MPs from all parties. We are grateful to all of them who for joining us to celebrate Vaisakhi at Westminster. And we welcome guests from other communities who I would also like to welcome them. This function is made successful by many volunteers, donors, and the staff at Speaker's House, which assist us in many ways to make this function smoothly. We try to, as Baisakhi said, we always have a theme for every year for this function. And the theme this year is promoting value-added education. I am also the trustee of the first Sikh school in Britain, the Guru Nanak Sikh Academy in Hayes, at the moment, which caters for 2,500 students from nursery to secondary. We have put stress on values from the beginning. We find that Sikh values resonate with British values. By bringing together, we still have a strong understanding of morals, social responsibility and citizenship in the children that go through the school. Our message today from the Vaisakhi function is that government should encourage all schools to ensure value-based education that encourages children to understand social responsibilities towards society and country, and respect for their parents, relatives, friends, and wider society, as well as their own faith and beliefs. Respected guests, MPs, Lords, and my beloved singers. On this occasion of Vaisakhi from Sri Guru Singh Sabha, I extend my warmest greetings and heartfelt wishes to each and every one of you. Vaisakhi holds profound significance for Sikhs worldwide, marking the establishment of the Guru Khalsa Panth and embodying the timeless values imparted by our Guru Sahib, the 10 Masters, over 239 years. They are compassion, dharm, righteousness, himmat, strength, mohkam, steadfastness, leading to Sahib, oneness of divinity. In this pivotal year for Sikhs, characterised by reflection and progress, we reaffirm our dedication to upholding the principles of justice, equality and freedom, values deeply embedded in Sikh philosophy. We stand in solidarity with those who have faced injustices and commend the strides made towards achieving accountability and reconciliation. Throughout history, Sikhs have actively contributed to the betterment of society, regardless of where we reside in the world. We cherish our long-standing relationship with the British establishment since the early 1800s and remain committed to enhancing the societies we inhabit, wherever they may be. Locally, we celebrate the milestones of progress within our London community, including the achievements of Khalsa Primary School, a beacon of Sikh values and British culture, of which we have several of the students here today and who earlier beautifully sang the one beacon. बहुत खुशी हुई है एक दफ़ा फिर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਪੀਕਰ ਸਟੇਟ ਰੂਮ ਇੱਥੇ UK ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਫੋਰਮ ਨੂੰ ਪੈਟ ਮੈਕਫੈਡਨ MP ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋ ਹਲਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਡੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਡ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਾਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਚੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਖਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਗੋਟਨ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੁਣ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਨ ਆਫ ਦ ਟਾਪ ਪਲੇਸਿਸ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਪੀਕਰਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਖਰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੌਂਟੀ ਪਨੇਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਈਵੈਂਟ ਬਾਰੇ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਕਾਮਨ ਕੋਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਵੈਲਿਊ ਨਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਓਨੈਸਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ MPs ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵੇ ਕਰ ਹਾਂਜੀ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ, ਨਾਲੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਐਂਡ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਹਾਊਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ 17 ਈਅਰ ਤੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਂਡ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ ਆ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਆ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੈਟ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ ਉਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦੈਟ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦੈਟ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੈਟ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਮੌਂਟੀ ਪਨੇਸਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਮੌਂਟੀ ਪਨੇਸਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੋਲਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਹੈਗੇ ਆ 2-3 ਮੁੰਡੇ। ਇੱਕ ਗਲੋਸਟਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਅਮਰਵਰਦੀ ਸਰੀ ਦਾ ਆਫ ਸਪਿਨਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ, ਵੂਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਵਨ ਆ ਗਲੋਸਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਬੋਲ ਸੁੱਟਦਾ, ਨਾਲੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ। ਐਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਿਲੈਕਟਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਖੇਲਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰੀਏ ਦੈਟ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਖੇਲਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪੱਖੋਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਪਛੜ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੇਸ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤਿਆਗ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਲਾਏ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਵਿਸਾਖੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਝਲਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।